México Kio, pero la polémica si, el arbitraje que incendió el debate mundial, una nos que quedara grabada en la memoria de millones de aficionados. México y Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más intensos y emocionantes del Mundial 2026. Hubo goals, una expulsión, decisiones revisadas por el VAR y momentos que aún hoy siguen siendo objeto de discusión. El encuentro terminó con victoria de Inglaterra por 3-2. Pero el resultado no apagó el debate. Numerosos aficionados, analistas y exárbitros expresaron opiniones diferentes sobre algunas decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del partido. Antes de continuar, si apoyas a la selección mexicana y disfrutas del análisis futbolístico basado en hechos, deja tu me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios. ¡Viva México! Ahora sí, repasemos paso a paso las jugadas más importantes y las reacciones que este partido provocó en todo el mundo del fútbol. Durante la primera mitad, México mostró personalidad y consiguió adelantarse en el marcador gracias a un tiro libre bien ejecutado que terminó en gol. La decisión arbitral de señalar la falta generó opiniones divididas, aunque el juego continuó sin intervención del VAR. En la segunda parte llegó uno de los momentos más importantes del encuentro. El defensa inglés Jarell Quansah fue expulsado tras una revisión en el monitor por una entrada considerada peligrosa. La acción provocó un intenso debate entre comentaristas y especialistas, aunque finalmente la tarjeta roja fue mantenida. Con un jugador menos, Inglaterra tuvo que reorganizarse mientras México buscaba aprovechar la ventaja numérica para ampliar el marcador. Pocos minutos después llegó otra de las acciones que más controversia generó durante el partido. En una jugada dentro del área mexicana, Anthony Gordon quedó tras una disputa con el guardameta Raúl Rangel. El árbitro Alireza Faghani señaló penalti de inmediato. La decisión provocó una fuerte reacción entre los jugadores mexicanos, que reclamaban que no existía contacto suficiente para justificar la sanción. El VAR revisó la acción y decidió no recomendar una revisión adicional en el monitor, por lo que el penalti se mantuvo. Inglaterra aprovechó la oportunidad y logró igualar el marcador, aumentando todavía más la tensión dentro del estadio Azteca. Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Minutos más tarde, Brian Gutierrez quedó dentro del área inglesa tras una acción defensiva. En un primer momento, el árbitro dejó seguir el juego, pero tras recibir la indicación del VAR, acudió al monitor para revisar la jugada. Después de observar las repeticiones de distintos ángulos, Faghani cambió su decisión inicial y señaló penalti a favor de México. La acción volvió a dividir opiniones entre analistas, exárbitros y aficionados de todo el mundo. Con ese gol, el partido volvió a llenarse de emoción. Ambos equipos buscaron la victoria hasta el último minuto en un encuentro que era considerado uno de los más intensos del torneo. La amenaza que paralizó la justicia. Faghani continuó con una confusión que es extremista a cualquiera. Esa amenaza directa de destruir mi carrera y todo mi historial profesional milino de un miedo absoluto. Perdí la capacidad de actuar con total independencia durante la segunda parte. Entra al campo condicionado y con la presión de actuar en contra de cualquier oportunidad de México. En el minuto 60, cuando Anthony Gordon se dejó caer frente al portero Raúl Rangel en una acción que, en mi opinión, fue una clara simulación, señaló un penalti inexistente para Inglaterra debido a la enorme presión que estaba soportando. Lo más grave fue que el VAR decidió no llamar para revisar la jugada. Después, en el minuto 69, Harry Kane golpeó claramente el pie de Brian Gutierrez dentro del área. Mi intención inicial era dejar seguir el juego, pero los árbitros del VAR comenzaron a insistir desesperadamente porque la jugada era demasiado evidente ante millones de espectadores. Finalmente acudí al monitor y concedí el penalti para México. Sin embargo, después de esa decisión seguí actuando bajo la presión recibida.
empieza utiliza las tarjetas y las faltas como una herramienta para cortar constantemente los ataques mexicanos, ejerce presión psicológica sobre sus jugadores y asegurar que el marcador terminará 3-2 a favor de Inglaterra, tal como se me había ordenado. Las reacciones tras el partido. El encuentro provocó una fuerte reacción del entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien criticó duramente la actuación arbitral. Los árbitros pueden eliminar a cualquier selección en cualquier momento. Eso simplemente no es aceptable. Todo fue inconsistente y poco confiable. Además, cuestionó la composición del equipo del VAR. ¿Lo six bien? 3 personas sudamericanas en el VAR para un partido como este. Sin embargo, no todos compartieron esa opinión. Algunos aficionados defendieron a Alireza Faghani y aseguraron. Alireza Faghani es el árbitro con más experiencia del Mundial de la FIFA 2026. Por su rendimiento merece dirigir la final de la Copa del Mundo. Otros fueron mucho más críticos. Un aficionado escribió, Alireza Faghani es el peor árbitro que he visto en toda mi vida. Mientras tanto, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que la situación será investigada hasta las últimas consecuencias. Según sus declaraciones, si se demuestra cualquier tipo de manipulación o complicidad, todo el equipo arbitral será expulsado definitivamente de los registros oficiales de la FIFA. El árbitro australiano terminó su impactante declaración con lágrimas en los ojos, enviando un mensaje directo a millones de aficionados en México y en todo el mundo. Se que comete un error imperdonable contra el fútbol y contra una selección que merece llegar a los cuartos de final incluso mucho más lejos. Hoy estoy aquí porque no podía seguir cargando con esta culpa que me persigue incluso en mis sueños. Quiero pedir públicamente perdón al gran pueblo mexicano, a los aficionados que nunca dejaron de creer y a los heroicos jugadores de México. Actu bajo una presión enorme y bajo amenazas que quebran mi voluntad. Para mi, México fue el verdadero ganador moral de aquel partido. Señoras y señores, amantes del fútbol. El propio Alireza Faghani, el hombre que dirigió aquel polémico encuentro, ha salido a hablar para explicar cómo, según su versión, México fue sacrificado en medio de enormes intereses económicos y comerciales. Aunque el marcador oficial terminó 3-2 a favor de Inglaterra, para millones de aficionados la dignidad, el orgullo y el espíritu de lucha de la selección mexicana permanecen intactos. Hoy, más que nunca, muchos consideran que México ganó el respeto del mundo entero. Aficionados del fútbol, nunca dejen de defender aquello en lo que creen. Levantan la cabeza con orgullo, porque, independientemente del resultado, nadie podrá borrar la intriga. El esfuerzo y el corazón que mostró la selección mexicana sobre el terreno de juego. ¡Viva México! ¡Que viva México! Libre, orgulloso y gigante. Nos vemos en la próxima cobertura.